Et bonjour YouTube. On continue l'aventure Xenoblade sur cette place grandement animée. C'est tellement animé que quand on passe ici, il y a un immense silence. Vraiment, l'animation est dingue. C'est vraiment là-dedans qu'on va dormir? Putain. Franchement... Un silence de mort. Comme disait Pico, hein, je vois rien, il y a trop de foule. C'est incroyable. Hein. Le cloître de la création. Je me rapproche bientôt du point. Je suis en train de me dire, je vais vraiment... Ah, c'est pas par là. C'est par là. Ah, c'est ici. Je vais le mettre tout de suite. Je mettrai aussi mes œuvres. Let's go. N'hésite pas, n'hésite pas. Le salon est fait pour ça sur Discord. Faut pas hésiter. Un petit moment qu'il n'y a rien eu dessus, d'ailleurs, il me semble. Sauf que je sais pas faire de lien. Quand tu fais tes dessins, ouais, là-dessus, je saurais pas t'aider. Tout dépend si tu les mets sur Insta. Ouais, il suffit juste de... Ah, quoi que sur les liens sur Insta, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, Insta. Tu fais une capture d'écran, tu le mets dessus. Hein. Se reposer, bah oui, je pense que je suis obligée pour continuer la quête. Je Your pense. audience with the praetor is scheduled for tomorrow in the sanctum's audience chamber. If there is nothing else, I shall take my leave. Okay. Thanks for all your help. My pleasure. Good night. Bon, on est d'accord, c'est relou sur Insta. Tu peux pas juste te mettre sur ta publication et avoir un lien comme sur Twitter ou Facebook, quoi. C'est vraiment... Hey, Pyra. So, Adam, what kind of a person was he? Should I ask Mithra? No, no, it's fine. Bon, au pire, ouais, une petite capture I d'écran. was just Hop. wondering. He was incredible. Incredible. In Mithra's memories, I mean. I knew him only very briefly before I went to sleep. But Mithra can't remember a more genuine, courageous person. She had never met a more wonderful man. He sounds like a real hero. Mm-hmm. And you remind her of him a lot. Oh, I do I? Great. Wait, what? I suppose Mithra won't be very pleased I told you that. Pyra, come on. I agree with her, you know. Bah alors, Rex. Faut aller sur ton dessin sur Insta et taper sur l'icône avec les 3 points à droite et copier le lien. Ah, on peut quand même du coup comme ça? C'est bon à savoir. It's cold this morning. Miss Fan. Oh, has somebody got a little crush? Nia, what are you doing here? Early riser. Always have been. Alors oui, il a un faible pour quelqu'un, Rex n'est pas pour fan. Hein. Oh, I see how it is here. I wonder what Pyra and Mithra would think. Hey, no. You got the wrong... Just... Just what? Go on. I don't know. I thought she looked... sad. Oh, good morning, you two. There's still some time before your audience. Sorry, we just woke up really early. Ah, I see. That's a pretty nice mural. Very... grand. It depicts the creation of Alrest. They say this mural was painted long ago, when the nation of Indol was still new. Oh, you've been looking at it for a while? They're missing. What do you mean by they? My memories. I know that I must have been around since this mural was first painted, or even earlier, but I don't remember that time at all. Well, you are a blade.
I don't know who I was or what I did. And I'd really like to. Mithra's lived for an awful long time. Maybe she'll know something about you. Mithra called me Haze earlier. Could it be possible that she met me somewhere before? Sometime in the past? Do you want to ask her later? Could I? Thank you very much. No need to thank me. You Oh, helped Rex, us too. une femme à la fois. Hein. Look at you going all red. I'll tell Pyra, I swear. What? I told you it's not like that. We'll see. Hey, relax. You'll give yourself wrinkles. A driver and blade are one in body and soul. It was you who told me that. Well, the other you, I mean. You mean Mithra? Of course. It was 500 years ago, so perhaps you have forgotten. Oh, I do remember saying that. So it's true? But how could she possibly remember? You're wondering how I could remember words from so long ago? What's this? You could call it a diary, I suppose. It contains details about my past lives. It's the only way I have to remember. Ah bah effectivement, pour les lames qui n'ont pas de souvenirs, un petit journal intime là. When we return to the core crystal, our minds are wiped clean of all memories. Though a blade's life is eternal, our effective lifespans as individuals are far shorter than a human's. You know, it's not just me. A lot of blades try to preserve their memories in journals like this one, even though it's often futile. After all, a core crystal cannot protect a diary. Usually, the volume is lost to us, along with our memories. I'm fortunate amongst blades. I'm passed down as an imperial treasure and recorded in official chronicles. Bridget? I don't know where your true intentions lie. I can only make an educated guess. But Rex, he is your driver. If you truly trust him, I would advise you tell him everything. If you can't do that even for him, you shouldn't be his blade at all. I just... If you care about him, it's even more important. I know what it's like to be afraid of rejection. I really do. But if you don't tell him now, you're just storing up pain for later, not making it easier. The way you say that, you really do see right through me. Well, we go back a long way, as you recall. And we're both blades, after all. Côté histoire, ça m'intéresse un peu plus là. Non. Non, mais c'est vrai que les lames, c'est un peu triste. Alors je me demande si un peu comme dans Xeno 1. Vous vous souvenez quand les personnages devenaient des mécones, enfin... ben, comme Fiora au début, elle n'avait plus de souvenirs. Et après, au fur et à mesure, ils arrivaient à récupérer leurs souvenirs malgré tout. Je me demande si ce serait pareil avec les lames dans Xeno 2. J'ai fait une capture d'écran, mais je suis pas sûre d'avoir mis dans le bon salon. Alors... Ah, si c'est bien dans vos créations, t'inquiète pas, c'est au bon endroit. T'inquiète. Hop. L'heure est venue de quoi? L'audience? Non, bah nickel, c'est bon, c'est bien dans création, petite cerise. Ils me disent qu'il faut pas le faire attendre, mais ils me laissent libre de bouger comme je veux. Moi, si tu me laisses libre de bouger comme je veux, je vais faire patienter. Hein.
C'est mal me connaître, hein. Y a pas un petit coffre dans les chambres, là? C'est comme le tweet que j'ai fait avec les quêtes secondaires, là, avec le boss à 100 mètres. Terrible. Allez, bon. Parce que là, je tourne en rond. Comme ça, mon compte Insta. Ouais, on peut le voir comme ça, effectivement. Après, t'as le droit de mettre le lien aussi, hein, y a pas de souci. Ah, j'ai bien fait de fouiller les chambres, regardez. Eh. Je me dis, ces temps-ci, sur la chaîne, on a fait beaucoup de RPG. Bon, on continue Kirby, hein. C'est pas un RPG Kirby, mais... Faut aller par là. Mais j'ai quand même hâte, là, Lego Star Wars, je vous avoue. Puis comme je vous disais, hein, même si vous n'aimez pas Star Wars, à mon avis, ça peut vous plaire. Parce que les jeux Lego ont tellement un humour particulier. Comme je vous disais, le meilleur exemple, c'est comme moi avec Lego Jurassic. Hein. Je suis pas du tout univers Jurassic, je suis désolée. Je sais que tout le monde aime, et puis il y a moi qui est là en mode... Enfin, voilà. Et malgré tout, j'avais trouvé ça hilarant, pour de vrai. C'était trop bien. Ouh. Préteur. Préteur Amalthus. The boy has arrived, Your Eminence. Thank you. Tellement de mystère. So you're Rex. I've heard much. Hi, you're not the praetor, are you? Huh? No way. Indeed. I am Amalthus. I understand your surprise. I imagine you expected somebody older. We heard that you were Cole's driver. Your Eminence. Sorry. Quand même, Rex un peu tenu. Formalities. I am a mere representative of the Praetorium. The name Praetor is simply a decoration, if you will. In any case, we're the same, you and I. Aegis drivers.
I consider us equals. I feel a bit better now you've put it that way. Your Eminence. You're different somehow. I seem to recall a more forceful personality. Oh, I almost forgot. Here. Pas du tout sur la défensive. Hein. I got this from Cole. He said it belonged to you. Please. Ah, Cole. That brings back memories. We're looking for a way to Elysium. Cole told us that you would know the way. I have to get to Elysium. To save Alrest, any way I can. I mean, we won't know for sure what we can do until we get there, I suppose. But if the stories are true, it's somewhere we can all live safely. It has to be real. Long ago. Too long ago. I used to think like you. Indeed, it led me to climb the world tree. However, I did not find Elysium. Or the architect. I believe it was because I was unworthy. Rex, I know your desire all too well. I shall help you on your quest. Really? Oh, thank you so much. No need for thanks. This may be my destiny. The reason I've lived all these years. And now... Pyra. My name is Pyra. I would be honored to have a moment alone with Pyra. C'est bizarre comme qu'il ait un peu changé d'apparence comme ça. Je suis sûre on va devoir se battre, mais non. So old man Cole really did know the praetor. Who'd have thought? World is small place. Will Pyra be okay by herself? He's the praetor, dimwit. What's he gonna do, eat her? Back there, I felt something weird for a second. What? Rex? It felt like we were talking to that Malos guy. You're imagining things. You know he's Malos's driver and it's messing with your head. They not seem alike to me. No, I know. It was just for an Ouais, mais c'est instant. bizarre, justement. Just this one moment where I couldn't tell if we were talking to the praetor or Malos. Sorry, I'm not explaining it well. There are blades who are influenced a lot by their drivers during resonance. Their appearance, their personality. That's probably all it is. Perhaps it was due to your bond with Pyra. That could have heightened your perception of such things. It was painted 1,500 years ago. Even through exposure to the elements, it has never needed repair, always as pristine as the day it was made. The technique is long forgotten. I often wonder if we are growing as a people, or in fact, regressing. What do you think? Well, I'm just amazed at how little you've changed. Has nobody ever wondered about that? I am Indeline, and the driver of an Aegis. It keeps me young. If you say so. Why do this now, though? You've never let anyone go there before, have you? Times change, Mithra. So do people.
That's not an answer. I would like to believe there is one who can reach the architect and save this dying world. Is that really so strange? And Rex is the one. Would you have resonated with him if he did not hold such potential? Pourquoi il a changé? Ouais, en tout cas, j'avais pas eu l'occasion de revenir dessus, mais du coup, j'irai check ton compte Instagram, petite cerise. Sur Insta, j'y suis peu présente, mais justement, j'aime bien suivre un peu des personnes qui font des petites choses artistiques comme ça. Du coup, ça tombe bien. Non, Pyra, c'est bon, c'est une femme, c'est une lame en tout cas. Qui a, comme le dirait Pico, une table d'Ikea à la place des boobs. Qu'elle peut poser une canette dessus, ça tient tout seul. C'est vrai que j'avais oublié fan dans tout ça. Ah, donc on va aller dormir encore? Ok, on a juste été parler au mec et genre on est fatigué d'avoir été parler au mec, quoi. Ok. C'est vrai que c'était très fatigant comme conversation, hein, vraiment. Genre, bro, tu m'as fait chier, je vais dormir maintenant. Désolé, hein, c'est pas contre toi, mais tu m'as donné envie de dormir, quoi. Le pauvre. Bon, bah, on retourne dormir, hein, pas de problème. N'empêche, je me sens pas observée dans les chambres, ça va, regardez à gauche. C'est pas du tout observé pendant que tu dors. Hein. J'espère qu'on dort pas dans celle-là, quoi. Visiblement, on est à l'étage, ça va. Oh. Et donc là, justement, ce personnage, c'est Jean. Donc un personnage qui fait partie de enfin, de nos rivales, hein, du groupe Torna. Amazing. Pinnacle of flesh eater technology. Tenacious creatures, humans. I'm so sorry to do this to you. Il n'y avait pas de problème jusque-là. Hein. I see. Very well. It appears Senator Roderick paid a visit to the Praetorium last night, off the record. Did you know that? No. I haven't heard anything from His Majesty. Why now, I wonder? I can't imagine he was just paying his respects. Do you think it's something to do with the excavation? Temperantia? The issue His Majesty mentioned. If that is the case, he must be making covert deals with the Praetorium. Curse that man.
Ah ouais, quand même. Hein. Je m'attendais pas à ça. Ah, let's go, petite cerise. Sincere apologies, everyone, but I come with an urgent request. Please go to the audience chamber at once. On va bientôt se battre, je pense. Ça commence à... On va se battre contre la machine? C'est là-bas, hein, ouais. J'ai eu un doute. C'est parce que tout à l'heure, on a eu la cinématique en bas de l'escalier, mais là, il faut monter jusqu'en haut. Pas pressé, hein. Allez, on y est presque. Mais d'ailleurs, je me disais, avant qu'on arrive à la cinématique, quand on est arrivé tout à l'heure, d'ailleurs, lui, j'étais pas sûre, mais de toute façon, derrière, c'est Elysium, justement, qu'on voit en image, je pense. Hein. Gravé au mur. As you may know, there is a demilitarized zone between Moradane and Uriah. Temperantia, think of it as a buffer between the two nations. We've received word of fighting in the area. Moradane are in possession of a Titan weapon. They're advancing as we speak towards the Urian garrison. Impossible. Well, the two countries' Titans are at their closest right now. You're saying we were waiting for a chance to strike? Unthinkable. Our people would never go to war against His Majesty's will. At any rate, we must investigate. Yes, you're right. Praetor, I beg your leave. We need to find out what's going on. Your Eminence. Thank you. Your Eminence, we... Might I ask you to assist Special Inquisitor Morag in her investigation? We have no reason to refuse, and you needn't worry about me. I am quite grateful to hear that. Let's go after them. Hurry. Je me sens pas en confiance. Je sais pas. Peut-être parce qu'il a changé d'apparence tout à l'heure un petit peu, que j'ai eu l'impression de voir... Voilà quoi, mais non, mais... Je sais pas. Ça, heureusement que Pyra est là pour nous éclairer, bien sûr. C'est pas là. Une ciné encore? Who's responsible for this? Preparations are still ongoing. If we attack now, we could... What have you done, Senator Roderick? Special Inquisitor, what are you doing here? The Emperor ordered that the dig be halted. He was very specific, Senator. If you've restarted it, you have violated His Majesty's will. The Emperor doesn't understand Moradane's urgent lack of resources. This is for the Empire. Your patriotism is touching. But that doesn't explain why you're waging war with Uriah! It wasn't me. I did not give that order. Even I would never dream of declaring war without His Majesty's express consent. So who in the... Morag! Who are these people? Busting in here. This is the driver of the Aegis. You are to afford him the same respect as me. This is him? I heard the rumors, but this boy? There are rumors now? Wow. Am I really that famous? Do you have any idea how much it costs to repair a water tower? C'est pas moi, j'ai rien fait. So less famous, more infamous. Morag?
Is More Ardain really attacking? They are, as much as I hate to admit it. Tell me, what's going on? Tricky indeed. If this escalates into all-out war... The timing is all wrong. We can't win this fight, not now. Sounds like you were planning to start this sooner or later, sly rat. Maybe save the accusations for now. But the Empire never really wanted a war, did it? That core crystal. Don't tell me you're the... Answer me! You're right. Mithra? Who stands to gain from an Ardanian-Orion war? Who gains... You don't mean... Jin and Torna. It's very possible. But how? Maybe just coincidence after all? Master Pawn. I wish I could believe that. Inquisitor Morag, please. You are the only one who can put a stop to this. It's a bit late for that, don't you think? But I'm not going to sit back and watch. Brigid? Right. Morag. Rex, this is an Imperial matter. We can't ask for your aid in this affair. Not if it's really a coincidence, like Tora said. But, if Tona are really involved, doesn't that make this our problem too? But... Think of it as compensation for the water tower. How's that? I knew you'd go there. You're so noble, it hurts. Ah, mais je sens que Nia est trop fragile encore pour revoir Jean. Very well. Can I ask you to help me again? Yep, we're on the case. Yes, of course. I'll accompany you. Fam? What's happening in Temperantia right now? It's being led by a weaponized titan, correct? My power doesn't only affect blades, it also works against titans. I am certain I can be of assistance. Besides? I have the strangest feeling that I'm somehow meant to be there. Étrange, effectivement. You. Comment on atteint, hein? On va suivre la boussole, enfin on va essayer. Ah mais je comprends, petite cerise, c'est normal. Allez, let's go. Ça va se fight. Hein. On devrait reprendre Morag dans l'équipe, hein, là, de ses levels, quoi. J'ai pas un point de TP plus proche, par contre. Oh bah si, juste là. Juste en face, nickel. Ah mais c'est là où je suis allée tout à l'heure en mode je sais pas à quoi me sert ce point, mais let's go, bah voilà. Très utile ce point. C'est parfait. Hey, remind me again why we're bringing this spanner. Because this sounds like fun. We're not on holiday here. I've heard a lot about these Torna people. They're the ones collecting core crystals, yeah? And besides, I can't pretend this doesn't concern us too. Not when they're calling themselves Torna. Shalad? Oh mais j'ai envie de tester du coup. Vas-y, on va prendre Zikinator à la place de Tora. On n'entendra pas le mémémé. Non. Je garde Nia parce que c'est symbolique d'avoir Nia face à Jean. Ça me paraît bien comme ça. Bon, si j'avais une autre ciné entre deux. Attends. Est-ce que...
Est-ce que j'ai pas des compétences à améliorer? Non mais regardez dans mes dicks, vraiment. Il est en plein étirement, le gars. Regardez-moi ça. Non, mais... à l'aide. On a peut-être des petites choses, voilà, qu'on peut améliorer. Bon, je pourrais en faire qu'un. Hein. On va faire celui-là, quand même. Ah, je peux en faire deux. Hein. Si je fais ça, c'est nickel. Ici, si jamais je m'en sers... Oh, bah là, je peux en faire pas mal. Niveau 2, déjà. Faut qu'on profite, hein. Hop, pour elle. Ça me paraît bien. Ici. Hop. Je suis où? Donc elle s'est fait, lui. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant, lui? On va peut-être partir sur un délire comme ça. Hein. C'est bien, il a pas mal de points, lui. Et lui, je vais pouvoir l'améliorer comme il faut. Enfin, comme il faut. Je pourrais pas non plus faire des trucs de ouf, mais... Bon, comme mes persos de base, en fait. Hein. Au final. Je l'avais jamais fait avec Morag non plus. C'est honteux, hein. Le petit moment chiant. Bon, au moins, on sera prêt, hein. Je pense, j'espère. On va me faire ça. Ouais, j'aime bien les mettre un peu dans l'ordre. Hein. C'est mon côté barjo. Côté toqué. Voilà. Non, ça change pas. J'ai assez de points? Peut-être. Nice one. Vu le nombre de fois où je suis en galère, il vaut mieux, je pense. Oh, ça peut être pas mal, hein. Bon, on va le mettre aussi. Hein. Ça fait un petit moment que j'avais pas amélioré tout ça. Ça lui fera pas de mal en vrai. Qu'elle meurt vite en ce moment. Donc en vrai, pas plus mal. Bon bah lui du coup... Oh yeah. Oh yeah. Calme-toi Zik. The eye of shining justice is throbbing. This is my true power. Oh yeah. J'espérais qu'on fasse équipe avec Zik, pour être honnête. The eye of shining justice is throbbing.
This is my true power. Je fais 2 personnages ensemble, d'habitude j'en fais qu'un. Ah. The eye of shining justice is throbbing. Ensuite, elle c'est pareil, je lui ai jamais mis de compétences en fait. Bon là elle est pas dans la team, mais bon j'en profite. Hein. Quoi qu'en vrai si je commence à faire... tous ceux qui sont pas dans la team, j'ai pas fini. Hein. Comment ça, j'ai besoin des fioles de PV? C'est faux. Non, ça je le touche pas tout de suite, c'est chiant. Au niveau des lames. Parce que ça fait un petit moment que je l'avais pas fait justement. Perhaps I can be... Please use my... I've got your back. My thirst for knowledge. Next goal, critical update. C'est bien que tu fasses un peu plus... Ah ouais, c'est vrai, j'ai Poppy A et Poppy B, mais non. Oh, ça me perturbe. Alpha et Beta Poppy. J'avais oublié ce détail. Allez, voilà, je suis prête. Save. C'est bon, on peut aller se battre. À quand Poppy 3? Peut-être, je ne sais pas. Partir pour oui. Allez, je suis prête. Enfin, je suis prêt, je suis Rex, hein, faut pas l'oublier. Petite idée, j'imagine. Lady Morag, greetings. I have news from the front. Our Titan weapon has crossed the central border. It's advancing at about 40 Titan pets per hour. I want to get in front of it. Is there a suitable place to dock? There's a bay fairly close by. If you dock there, you should be able to get to the cliffs above it. Understood. Go! Yes, ma'am. J'allais dire comment tu peux mettre une musique douce de repère alors qu'il se passe un truc hyper badass à arriver ici. Non mais... Come out, come out. Enfin, tu sens qu'on est dans un endroit important. Come out, come out. Avec des monstres niveau 34. It must have sensed our skill. Genre tu m'attaques. T'es sérieux là? Oh la lourdeur. Je veux le point de collecte. Encore? Où ça? Ah. Comment bah il est où? Je vois pas. Là franchement Zik au taquet hein. C'est bon, je peux... Parce qu'à la base, je voulais juste ce point de collecte là.
quand même. Allez, j'ai appuyé. In my experience, On va essayer de longer. Hein. Je sais pas où je dois aller, c'est terrible. On n'est pas si loin. What have we here? in my experience, C'est la musique. On y est. Oula. how awful. They didn't stand a chance. Look, over there. Watch out! Here it comes! Everyone, okay? Just about, I think. We have to stop it. How do we do that? On its back, there's an Ardanium drive mechanism. If we can somehow sever the cables connecting it to each leg, its energy supply will be cut off. It'll stop. Lady Mithra, I presume you'll be able to destroy them. Good plan. Sure, that sounds like a feasible measure. That is, if we don't mind reducing the whole area to ashes. What do you mean? I read instruction manuals. It's my job to know these things. The weapon is powered by vaporized Titan bodily fluids. The gas it makes is completely unstable. The slightest shock and we have a giant explosion on our hands. There was an accident here just 3 months ago because we didn't see how unstable it was. If we just attacked without realizing that... Oh, damn it! Why make a weapon that dangerous? As long as we got the weapon inside enemy lines. Destroying the weapon would destroy them too. That was the justification given. That's so cold, it's almost impressive. That's exactly why the Emperor called a halt to the excavation. Can we get other people on board? The control center is protected by 10 layers of armor. The chances of it being breached or destroyed are low. But that armor is limited. It doesn't entirely cover the energy cables. So, it's them or nothing. How we get up on Titan's back? Up ahead. There's a spot where the cliff juts out. If we can get up there, we'll be able to jump onto its back. But if our timing's off, we go head first down to the bottom of the cliff. And we'd have to make it across, avoiding its attacks all the while. I'll take care of it. Fan? I mean, I'll stop the Titan moving. While it's stopped, you all jump onto its back. Oh, je sens que ça va être compliqué. Hein. Fan, you... All right then. But you better be careful. Don't worry. I will. Then let's go. Je sens que ça va être compliqué. Bon, en tout cas, pour la VOD YouTube, c'est donc là qu'on va se laisser. Et donc, je vous fais des bisous YouTube.